So اليوم we'll do chapter 11 which is organization control and change. الشابتر كله يتكلم عن الكنترول والcontrolling process, the characteristics, importance and all. So starting with the meaning of controlling. As we did it in chapter 1, شنو هو controlling? Controlling involves 4 things: monitoring, measuring, evaluating and regulating. It's how المانجر يستخدم هالأربعة أشياء عشان يقيس البرفورمانس مال الشركة. شلون الشركة it's performing, هل هي in the right pathway إن هي توصل للهدف اللي هي تبيه ولا لا. It's how managers monitor, measure, evaluate or regulate how effective the performance is to achieve the organization goals. This is the meaning of controlling. شلون هما يحققون هالأربعة أشياء عشان يشيكون إذا organization is achieving the goals ولا لا. شنو هو الكنترول سيستم؟ الكنترول سيستم هو نوع من أنواع يعني السيستمز اللي يقيس إذا الاستراتيجي مال الشركة is effective and efficient. It's a formal target setting, monitoring, evaluating and feedback system that provide managers information whether organization strategy is effective and efficient. هو نوع من أنواع السيستم اللي يبين للمانجر إذا الاستراتيجي اللي الشركة قاعدة تستخدمها it's effective and efficient. So going to the characteristics of controlling, remember FAT, FAT is the characteristics: flexible, accurate و timely information. Flexible يعني إنه مرن، اللي هو we can modify it according to the requirement. يعني متى ما نحتاج نقدر نغيره، مو ثابت. It's not rigid, it's flexible. متى ما نبي نقدر we modify it، نغيره. كلها يعتمد على الريكوايرمنت، التغيرات اللي ممكن تصير. Accurate يعني it's based on precise and verified information. يعني it is based على information which is correct 100% and it's verified. الانفورميشن الموجود تكون صح، تكون verified. Timely information يعني it provides information whenever required. يعني متى ما نحتاج يكون information موجود. The more quicker the information is, the more valuable. يعني كل ما كانت أسرع الانفورميشن كل ما بتكون قيمة أكثر بالنسبة للشركة. So the characteristics are 3: flexible, accurate and timely information. This is a point it's mentioned. يمكن تكون على شكل MCQ، فإحنا بس بنقراها أفضل. هني قاعد يتكلمون عن شلون التغيرات في الاي تي خلت الكنترول سيستم more accurate, more flexible و quicker information. هذول هم الكاركترستكس. قاعد يقولون هني ان التطورات اللي صارت في الاي تي it made the control system الكاركترستكس ماله افضل. يعني صار more accurate, more flexible، الانفورميشن صاروا اسرع. Going to the importance of controlling. الimportance هم 4: efficiency, effectiveness, sales representatives and responsiveness, innovation. Starting with efficiency. Efficiency, as we did it in chapter 1, efficiency المعنى مال efficiency شنو؟ هو when we use less input and increase our output. Okay? يعني minimize the inputs and maximize the output. الانبوت ممكن تكون equipment، ممكن تكون materials، ممكن تكون transport. كل ما قللنا هاي كل ما كان أفضل إنه عشان نزيد الاوتبوت اللي بيكون على هيئة sales. إنزين sales والservices الفاينل products هاي كلها الاوتبوت. So efficiency means less inputs, more outputs. Effectiveness it's related with appropriateness. قلنا الeffectiveness يقيس الappropriateness مال الجولز، ايش كثر احنا قاعدين نحقق الجول اللي احنا نبيه. ما يعتمد على الانبوتس والأوتبوت، يعتمد على appropriateness to achieve the organization's goal.
هذا هو الeffective. Sales representative and responsiveness يتكلم عن how well customer contact employees. Managers must monitor employee behavior. يعني مثلا ناخذ مثال، احنا لما نروح ايكيا اوكي they have good customer contact employees، بما معناه انه لما احنا مثلا نروح نسألهم يقولوا لنا والله ايه كذي يردوا على كل استفساراتنا. كل ما كانت الشركة it's developing good sales representative and responsiveness كل ما كان أفضل، كل ما كان الemployee behavior very good كل ما كان أفضل حق الشركة نفسها. كل ما كانوا يتحملون في الكاستمر أكثر كل ما كان أفضل. innovation يعني مثلا new ideas أو new processes new outputs new feedback، هاي كلها يندرج تحت innovation. innovation يعني الابتكار. managers must empower employees. empower يعني إنه يحسسونهم إن هم they have more power. empowerment. And authority must be decentralized to encourage them. قلنا decentralization in chapter 10 يعني إن الباور مو بس يتم in the top level، لا ينزل إلى الميدل level، ينزل إلى lower level managers. كل ما الشركة سوت decentralization كل ما they encouraged the employees. Okay, so the importance are for efficiency, less inputs, more outputs, effectiveness related to appropriateness, sales representative and responsiveness, it's how customers contact employees, innovation اللي هو how they empower employees and how they decentralize the authority. الحين عندنا types of operational control. We have 3 types: feed forward, concurrent control and feedback control. الفيد forward control هو it's in the input stage. okay الconcurrent it's in the process stage. الفيدباك control it's in the output stage. بما معناه ان الفيد فورورد متى يصير هالنوع من الكنترول؟ في الانبوت ستيج، لما احنا قاعدين نسوي الانبوت نفسه، قاعدين ناخذ الرو ماتيريالز، قاعدين للحين للحين we didn't start processing. okay in this stage we have to anticipate the problems and eliminate them. anticipate problems يعني احنا لازم نشوف وين المشكلة، نشوف شنو المشكلة. eliminate them يعني we remove them، يعني احنا نشوف شو المشكلة وين المشاكل ممكن تكون وان احنا نمنع حصولهم. okay concurrent it happens in the process stage، يعني after the input stage لما يكون عندنا raw materials، لما يكون عندنا equipment we start processing، نبتدي the process of doing the product itself. هني ممكن we have concurrent control يعني correct the problems that happens، أي مشاكل تصير during the process stage زين we can correct them. هذا اسمه concurrent control. الكنترول اللي يصير in the process stage اللي ممكن أي مشاكل ممكن it happens in the process stage. آخر نوع which is feedback control. الفيدباك control it happens in the output stage when the final output is ready. correct problems after they occur يعني عقب ما تصير المشكلة شلون نصححها. so we have 3 types of operation control: feed forward, concurrent and feedback control. feed forward in the input stage we anticipate and eliminate them. concurrent in the process stage we correct the problem that happens. and the feedback control it's in the output stage we correct problems that occurs after we correct problems that occurs after. okay الحين عندنا ال controlling steps as we took them in chapter 1 هما 4: 1 establishment of standards, 2 measuring actual performance, 3 comparing actual performance with standards, 4 evaluate and correct actions if any. starting with 1 establishment of standards. establishment of standards يعني إن إحنا لازم يكون عندنا goals to achieve، لازم الشركة يكون عندها شيء معين تبي توصل له، هاي يكون عندنا standard معين إحنا نبي نوصل له.
2 measuring actual performance. عقب ما احنا نقرر شنو نبي الجول لازم we measure our performance. measuring of performance بيكون based on two types of measurements: measuring behavior و measuring the outputs. measuring behavior يعني in the sense how we measure مثلا ال behavior of the employees inside the organization. يعني مثلا ال warnings، مثلا ال absenteeism of employees، كل هاي يندرج under measuring the behavior of employees. شلون احنا نقدر نقيس ال behavior اللي هو تصرفات ال employees. ثاني واحد measuring the output. measuring the output يعني احنا لازم نقيس إذا يعني مثلا the number of goods produced. okay. 3 comparing actual performance with the standards. يعني احنا هني صار عندنا actual performance وهني كان عندنا standards we measure them. زين، ممكن يكون عندنا 3 احتماليات. ممكن ال actual performance يكون أكثر من ال planned، يعني اللي احنا سويناه in real life ممكن يكون أكثر من اللي احنا كنا مخططين حقه. ممكن ال actual يكون equal to planned، ممكن هذيلا both they're equal، وممكن ال actual يكون أقل من ال planned. عقب ما نشرح the fourth point I'll give you an example حق كل واحد في هال 3 possibilities. evaluate and correct actions if any. يعني إذا في شيء نقدر نصححه بنصححه in step 4. يعني مثلا هني إذا ال actual أقل من ال planned لازم نصحح this step. زين، correct deviations if any. إذا كان في أي نوع من deviations نصححهم. taking the example، إذا مثلا we set standards. مثلا احنا شركة نصنع مثلا نوع من أنواع البرودكتس، أوكي، أي نوع، كل مثلا pens. أوكي، إذا احنا قلنا إن our goal is to produce مثلا 10 pens. أوكي، ال 10 pens بيكون ال establishment of standards. يعني احنا نحط الجول where we want to achieve 10 pens. اوكي، بعدين after we set the standards لما نبتدي الشغل we measure the actual performance. اوكي، نقول ان مثلا احنا we measured ال actual performance اللي صار داخل الشركة. ثالث step we have to compare. إذا ال actual كان أكثر من ال planned، يعني مثلا أن احنا كنا مخططين 10، أوكي، بس we actually produced 12 pens. زين، ال 12 هاي it's more than the planned. ال planned كان 10 we produced 12. يعني هني ال actual performance مالنا أكثر من ال standards. أوكي، هاي one possibility، هاي احتمالية واحدة. الاحتمالية الثانية إن ال actual 10 will be equal to the plan. يعني احنا مثل ما خططنا حق 10 احنا صنعنا 10 in real life. اوكي، وممكن ال actual يكون أقل من ال planned. يعني مثلا actually احنا بس صنعنا 8 pens، اوكي، وال planned كان 10، أقل من اللي احنا كنا مخططين حقه. in this case هني لازم نصحح الخطأ. شلون نصححه؟ نشوف وين الخطأ، نصنع مثلا 2 more pens عشان we reach the goals. هاي آخر step how we evaluate and correct the actions. So the controlling steps are 4. أول واحدة establishment of standards، نحط ال goals. ثاني واحد measurement of actual performance، نقيس ال performance اللي احنا وصلنا له. ثالث واحد comparing actual performance with the establishment of standards. رابع واحد evaluate and correct actions if any. الحين بنروح لمعنى organizational change. شنو هو organizational change؟ It's the movement of organization away from its present to the future state to increase efficiency and effectiveness. شلون احنا كشركة we move from من الحاضر إلى المستقبل، زين، عشان احنا نزيد ال efficiency and effectiveness of the organization itself. Let's go to Lowen's force field theory of change.
الكورس اللي طاف ما كان فيه أسئلة عن this section. okay, بس let's explain it احتياط. we have two forces. okay, resistant to change هاي واحد، وثاني واحد forces for change. resistance to change اللي هو مقاومة التغيير it happens inside the organization، هو شيء internal، يعني any change that happens because of any internal factors، مو لأن الشركة تبي تغير، لا، لأن شيء صار من داخل الشركة صار it is resistant to change. The forces for change it's the changes caused by external factors، يعني أي نوع من التغييرات يصير داخل الأورجانيزيشن السبب ماله يكون الإكسترنال، هاي بيكون forces for change. external factors ممكن يكون أي شيء ثاني، أي شيء، يعني مثلا التغيير في الكوست اوف inputs، ممكن يكون تغيير السبلاير، ممكن يكون مثلا التشينج in climate، هاي كلها external factors. هني it's forcing us to change from the outside، مو من داخل الشركة، مو من، يعني مو لأن الشركة بتتغير، لا، هني هاي it's forcing us to change from the outside، من factors which are external. زين، و keeping in mind إن resistant to change and forces for change are opposite to each other. one is external, one is internal and one is external. they are both opposite، عكس بعض. عندنا when A equals B, which is when resistant to change equals forces for change, it results in state of inertia. State of inertia, it's when there is no change، ما في تغيير يصير. okay, and when A decrease, which is when resistant to change decrease, and there is increase in B, forces for change، يعني لما يكون عندنا forces for change أكثر organization will change. okay, so this was Lewin's first field of theory of change. عندنا الحين the last two topics, which is types of changes. عندنا two types of changes. ممكن one is evolutionary and one is revolutionary. الفرق ما بينهم حرف زود هني، بس المعنى they're both opposite. ذكروا أن evolutionary change تغيير تدريجي، revolutionary change تغيير سريع. gradual, incremented and narrow focus بما معناه أن التغيير تدريجي. rapid, quick and dramatic بما معناه أن التغيير سريع. constant attempt to improve, adapt, adjust changes in the environment. هني يعني they are trying to cope up, to improve، إن يطورون، إن they make adjustment and they adapt حق changes اللي ممكن يصير in the environment. okay, a revolutionary it results in radical shift in doing things. هني we adapt عدل، هني لا، هني احنا نغير the way of doing the things. هني we shift the way of doing things. It involves attempt to quickly find ways to be effective. هني سريع it's quick، هني بشكل تدريجي. هني we improve, adapt and adjust. هني we find new ways in doing things. We shift the ways in doing things. الحين عندنا 4 steps in organizational change process اللي هو هاي change. We have 4 steps. 1. Assess the need for change. 2. Decide on change to make. 3. Implement the change. 4. Evaluate the change. Number 1. Assess the need to change بما معناه إنه we have to identify the problem. نشوف وين المشكلة، شنو المشكلة. 2. Decide on change to make. لازم إحنا we decide organization future state. لازم إحنا نشوف وين نبي الorganization توصل في المستقبل. Identify obstacles to change. obstacles هم الصعوبات. we have to identify هاي الصعوبات اللي إحنا نبي نغيرها. okay, هاي 2. 3. Implement the change. Decide whether change will occur top to bottom or bottom to top and introduce the change.
احنا هني in this step لازم نقرر إذا التغيير بيصير top to bottom which is revolutionary اللي هو التغيير السريع or bottom to top which is evolutionary اللي هو التغيير التدريجي and introduce the change. احنا نبتدي we start introducing the change. Okay, this was implementing the change. For evaluate the change. Here we have to compare pre-change with the past change performance. بما معناه ان احنا لازم نقارن ال pre-change اللي هو البرفورمانس مالنا قبل احنا نسويها التغيير and the past change والبرفورمانس مالنا عقب ما احنا غيرنا المشكلة او عدلنا المشكلة. Okay, we use benchmarking يعني احنا we compare what we were doing and what we are doing. Or we compare احنا شلون we're doing and how our competitors are doing. This is benchmarking. So we have 4 steps. Number 1, assessing the need to change, deciding on change to make, implementing the change, and evaluating the change. This is the end of chapter 11, controlling.